Now let's move on to exercise 5.3 in arithmetic progression. So the topic is we have to find the sum of the n terms. அதான் வந்து SN சொல்லுவோம். அப்போ sum of the n terms. Now let us work out the first term letter, second subdivision. It is given the sequence because sequence அப்படினாக்க commas போட்டு split பண்ணிதாங்க அது பேர் வந்து sequence சொல்லுவோம். அப்போ -37, -33, -29 etc. up to 12 terms. இது வந்து லாஸ்ட் டேர்ம் 12 கிடையாது. இந்த மாதிரி -29 அடுத்து ஒவ்வொரு டேர்மும் வந்துகிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி 12 டேர்ம் மொத்தமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போ we have to consider a is equal to -37 and 12 is n. அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து 12 டேர்ம்ஸ். இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னாக்க செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். அப்போ -33 மைனஸ் ஆஃப் -37. அப்போ -33 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் will be +37. அப்போ ஒரு மைனஸ் நம்பர் ஒரு ப்ளஸ் நம்பர். அப்போ கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 4ன்னு வரும். அப்போ a is equal to -37, n is equal to 12 and difference is equal to +4. Now we know sum of the nth terms. Formula வந்து n/2 2a plus n minus 1 into d. Now let us substitute s n என்றது எவ்வளவு 12. அப்போ s 12 is equal to 12 divided by 2 into 2 into அப்படின்னாக்க -37 plus n என்றது வந்து 12 minus 1 difference அப்படின்றது வந்து 4. அப்போ we can cancel 1 2s are 2, இது வந்து 6 2s are 12. அப்போ 6 வந்து அப்படியே வச்சுப்போம். 2 into -37 is -74. Next 12 minus 1 will be 11 into 4. Appo this is 6 minus 74. 11 into 4 will be plus 44. Now we have to subtract. அப்போ 6 வந்து அப்படியே இருக்கும். கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 74, இது வந்து ப்ளஸ் 44. அப்போ கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் வந்து மைனஸ் 74 44 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 4 minus 4 will be 0, 7 minus 4 will be 3. Now we have to multiply. 6 into 0 will be 0, 3 into 6 will be 18. Upper plus into minus, minus. Upper sum of the 12th term is equal to 180. Now let us work out the second term letter, first subdivision. Find the sum of the series. ஏன்னா it is splitter with plus ன்னு வந்துருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ன்னு வந்துருக்கிறதுனால இது வந்து சீரீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த சீரீஸ் உடைய சம் வந்து we have to find out. So 7 plus 10 1/2 plus 14 plus etc. up to last term வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க 84. அப்போ இந்த 7 அப்படின்றது வந்து let us consider as a and 84 அப்படின்றது வந்து லாஸ்ட் டேர்ம் எல்னு சொல்லுவோம். இல்லாட்டி அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து ஏஎன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இதுக்கு முந்தின எக்ஸசைஸில் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து ஏஎன் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். சரி, இப்போ பிஃபோர் தட் இங்கே பார்த்தோம்னாக்க இங்கே வந்து +84 வந்துருக்கு. எக்ஸட்ரா 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 ஃபைனலி +8. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் லெட்டரில் இதுக்கும் செகண்ட் லெட்டருக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னாக்க ஃபஸ்ட் டேர்ம் லெட்டரில் வந்து கமான்னு கொடுத்துருப்பாங்க. கடைசியாக அப் டு 12 டேர்ம்ஸ் அங்கே என்னன்னு டேரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இங்கே வந்து இது வந்து சீரீஸில் வந்து லாஸ்ட் டேர்ம் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ என்னன்றது நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? அதனால தான் இந்த சீரீஸில் வந்து இது வந்து லாஸ்ட் டேர்ம், தட் இஸ் ஏஎன். ஓகே, தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ. Now we have to find out the difference. அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னாக்க செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம். அப்போ செகண்ட் டேர்ம் வந்து 10 1/2 மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம் வந்து 7. அப்போ since it is a mixed fraction we have to convert into improper fraction.
அப்போ 2 into 10 will be 20, 20 plus 1 21. அப்போ 21 divided by 2 minus 7. Now this is understood as 7 by 1. Now for taking LCM, 2 into 1 will be 2, and by cross multiplication 1 into 21 is 21, 2 into 7 will be 14. Upper 21 minus 14. Now we have to subtract. Upper 21 minus 14 is 7. Greater number symbol on the plus. Upper plus 7 divided by 2. This is the difference in சொல்லுவோம். Now to find number of terms, அப்போ முதல்ல SN கூடிய formula பார்த்தோம். When the last term is given, Sn is equal to n by 2 a plus l. சரிங்களா, இதுதான் வந்து Sn, sum of the termsக்கு when the last term is given. லாஸ்ட் டேர்ம் கொடுத்தோம்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நமக்கு வந்து லாஸ்ட் டேர்ம் தெரியும், ஃபஸ்ட் டேர்ம் தெரியும், ஆனால் n தெரியாது. அப்போ n கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ டு ஃபைண்ட் n we have to use the formula an is equal to a plus n minus 1 into d. So an அப்படினாக்க we can use it. An is equal to 84 is equal to a அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம்னாக்க 7, nன்றது நமக்கு வந்து தெரியாது, மைனஸ் 1, டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது வந்து 7 by 2. ஸோ 84, இந்த ப்ளஸ் 7 வந்து இந்த சைடு வந்துச்சு அப்படின்னாக்க மைனஸ் 7 மாறும், is equal to n minus 1 into 7 by 2. So 84 minus 7 is equal to n minus 1 into 7 by 2. அப்போ 84 minus 7 is equal to 77. The 7 by 2 and under multiplication. அப்போ இந்த சைடு வந்துச்சு அப்படின்னாக்க ரெசிப்ரோக்கலாக மாறும். 2 by 7 is equal to n minus 1. So we can cancel. 1 7s are 7, 11 7s are 77. அப்போ 2 into 11 will be 22 is equal to n minus 1. The minus 1 side change பண்ணி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்க plus 1 மாறும், is equal to n. அப்போ 23 is equal to n வரும். அப்போ number of terms n is equal to 23. Now we have to find the sum of the n terms is equal to n by 2 a plus l. அப்போ n எவ்வளவு 23. அப்போ yes 23 is equal to 23 divided by 2 into a ன்றது வந்து 7, l ன்றது வந்து 84. So this is 23 by 2 into 84 plus 7, 91. Okay, so since we cannot cancel, so we can cancel with 1 2s are 2, 1 2s are 2. This is 1 2s are 2, remainder 1. அப்போ பாயிண்ட் வச்சு 5 வேணாங்க செஞ்சு பார்த்துக்கணும். 23 divided by 2, 1 2s are 2, remainder 0, so 3, 1 2s are 2, remainder is 1. அப்போ make a point, add a 0 over there. அப்போ 0.5, 10, remainder is 0. Okay, so 11.5. So we have to multiply 11.5 into 91. That gives the result as 1046.5. This is the value of sum of 23 terms in the given sequence.